Hello everyone, welcome to Sources Classes. So, in this video, we will discussion to continue with questions from West Bengal Civil Service Examination. Our topic data we discuss General Studies at paper ta. So, এখানে আমরা যে questions discuss করব এগুলো সব previous year questions. তো I suggest আপনারা এই questions গুলোকে নোট করে নিন. So, with the help of any whether digital notes or hard copy notes, whichever you prefer. So, kindly make a note of the same so that আপনারা যখন future studies এ এই same similar topics নিয়ে যখন পড়বেন, this will come in very easy to you. Okay. So, with all that said, আমরা শুরু করব question number 96 থেকে. Which article of the Constitution of India preserves power to the President for issue ordinance? ঠিক আছে, so এখানের মধ্যে কোন আর্টিকেল আছে in the Constitution of India যেটা প্রেসিডেন্টের পাওয়ারকে প্রিজার্ভ করে to issue ordinance? ঠিক আছে, so আমাদের অপশন হচ্ছে কি অপশন 1 আর্টিকেল 123, অপশন 2 হচ্ছে কি আর্টিকেল 72, অপশন 3 হচ্ছে কি আর্টিকেল 125 and অপশন 4 হচ্ছে কি আর্টিকেল 254. so এখানে আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে গিয়ে অপশন 1 আর্টিকেল 123. এটাকে একটুখানি ডিটেইলে আমরা জেনে নেব. Article 123 of the Indian Constitution confers power upon the President to promulgate ordinance. An ordinance may relate to any subject that the Parliament has the power to legislate on. Conversely, it has the same limitations as the Parliaments to legislate given the distribution of the powers between the Union, State and the concurrent list. Okay, so this is all about 96. So এখন আমরা চলে যাব next question, that is 97. After the judgment of Minerva Mills versus Union of India, the provisions of Article 31C means, so judgment case যেটা Minerva versus UOI or the Union of India হয়েছিল ওটার পর Article 31C এর প্রভিশনের মানে কি হলো এটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে. সো আমরা অপশনস গুলো দেখে নেব in this regards. Option 1, all directive principles supersedes fundamental rights. Option 2, no directive principles can supersede fundamental rights. Option 3, the directive principles contained in Article 39A supersedes fundamental rights and the directive principles contained in Article 39B. Okay, so this was all about the same. So you have the right answer. এখানে আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে গিয়ে অপশন 2. তো এটাকে একটু যদি আমরা দেখি, আফটার দ্য মিনার্ভা মিলস ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কেস দ্য আর্টিকেল 31C stands for interpretation that no directive principle of the state policy can supersede the fundamental rights given under the 3 part of the constitution. In the Minerva Mills case, the Supreme Court also provided key clarifications on the interpretation of the basic structure doctrine. The court unanimously ruled that the power of the Parliament of India to amend constitution is limited by the constitution. Okay, so this is all about the Minerva versus Union of India case. Now with that said, we've come to the end of the video. আমরা দুটোই কোশ্চেন এখানে ডিসকাস করে নিয়েছি. So in case আপনার doubt থাকে, like I said, please keep a note of all these things so that whenever you discuss this sort of topic further down the line for your preparation, this will come in very easy to you. Okay, so with that said, যদি আপনার ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে, please make sure you like, share and subscribe to the channel so that we can keep coming up with relevant content such as this further down the line as well. So with all that said and done, I'll be signing out. Thank you so much.